Hello everybody, may peace be upon you guys. This is, by the way, the first video that I'm filming in this new year, and I've just had an idea, and I had a desire to share it with you guys. And so everybody waits for the new year. People think that they're gonna start their life with a new page or something. What about you guys? Do you have such an intention? And I'm convinced that one of the priorities in our life is self-development, guys. And why? Because we always have to try to develop ourselves physically, mentally, spiritually. Otherwise, we will stagnate. We will stagnate and we will decay in all sense of these words, guys. And sometimes people they make resolutions. They enter the new year with huge hopes, thinking that they'll accomplish a lot of stuff. But the time stays the same if your attitude attitude doesn't change. Yes. Why? Because it's much better to be a person of an action than a word. Sometimes people stay being a person of a word instead of an action. Why? Because unless you take an action, unless you do something, you cannot expect any development in anything. We make mistakes. Yes, it's natural. It's human nature to make mistakes, but as one of the cleverest person said, Voltaire, if I'm not mistaken, once he said, the best is the enemy of the good. So that's why, guys, sometimes people try to aspire to be perfect, but perfection is killer of even goodness. Sometimes people cannot even reach goodness. So for that reason, guys, it's better to do something instead of nothing. Think about this. It's a thought. It's a food for your for contemplation, guys. Ребят, привет! Я хотел поделиться с вами одной мыслью. Это, кстати, мое первое видео в этом новом году. И хотел сказать, что, коротко скажу на русском языке, один из приоритетов нашего бытия – это оставаться и постоянно заниматься саморазвитием. Ребята, нужно физически себя развивать, нужно умственно развивать себя, нужно духовно развивать. И поэтому очень многие люди перед Новым годом говорят себе, обещают себе и хотят, например, начать свою жизнь с нового листа и хотят, например, желают очень много сделать, совершить. Но стагнация у них, например, ощущается, чувствуется стагнация. Почему? Потому что у них стремление падает, и там очень много, одна из этих, я не буду сейчас говорить про причины, то есть чем больше мы забиваем свой желудок или, например, кишечник, тем человек становится, ленивым, а лень – это убийца всего развития. Поэтому, как один очень умный человек Вольтер сказал, то есть человек не может достичь даже хорошего уровня, стремясь к самому лучшему. Поэтому перфекционизм это иногда нам мешает. Почему? Потому что человек думает, что, например, человек думает, что я еще не готов, я еще не достиг каких-то пределов, поэтому пока не могу начать. Вместо того, чтобы много думать, человек должен стать, то есть сознанием человеком действия. Будьте людьми действия, а не слов, а не теории. Лучше практика, чем теория. Всем добра, ребята, всем мира. I wish you all the kindness of the world and all the peace. And stay productive, guys. Оставайтесь продуктивными, ребята. Работайте над собой. Почему? Потому что это единственный путь для саморазвития. Особенно в наше время. Especially in our time, guys. So, have a good one. Всего вам хорошего, ребята. And I'll see you. Leave your comments. Оставляйте комментарии, ребята. Okay. Goodbye.